Om Namo Bhagavate Shri Aurobindo. Om Anandamai, Om Chaitanyamai, Om Satyamai, Om Parami. Om Peace, Peace, Peace. Peace to the mind, peace to the vital, peace to the physical, peace to the emotions, peace to the world, peace to the Mother Earth. Book 7, the Book of Yoga, Canto 3, the entry into the inner countries, page 488. At first, out of the busy hum of mind, as if from a loud thronged market into a cave, by an inward moment's magic she had come. A stark, hushed emptiness became herself, her mind unvisited by the voice of thought, stared at a void deep's dumb infinity. Her heights receded, her depths behind her closed, all fled away from her and left her blank. Her heights receded, her depths behind her closed, all fled away from her and left her blank. But when she came back to herself of thought once more, she saw was a human thing on earth, a lump of matter, a house of closed sight, a mind compelled to think out ignorance, a life force pressed into a camp of works, and the material world
her limiting field. Amazed like one unknowing, she sought her way out of the tangle of man's ignorant past that took the surface person for the soul. Then a voice spoke that dwelt on secret heights. For man thou seekest, not for thyself alone, only if God assumes the human mind and puts an mortal ignorance for his cloak and makes himself the dove, the triple stride. Can he help man to grow into the God? As man disguised the cosmic greatness works and finds the mystic inaccessible gate and opens the immortal's golden door. Man, human, follows in God's human steps. Accepting his darkness, thou must bring to him light. Accepting his sorrow, thou must bring to him bliss. In matter's body, find thy heaven-born soul. Then Savitri searched out of her body's wall and stood a little span outside herself and looked into her subtle being's depths, and in its heart, as in a lotus bud, divined her secret and mysterious soul. Page 489. At the dim portal of the inner life that bars out from our depths the body's mind and all that lives
but by the body's breath. She knocked and pressed against the ebony gate. The living portal groaned with sullen hinge. Heavily reluctant, it complained inert against the tyranny of the spirit's touch. A formidable voice cried from within, "Back, creature of earth, lest tortured and torn thou die." A dreadful murmur rose like a dim sea. The serpent of the threshold hissing rose, a fatal guardian hood with monstrous quills. The hounds of darkness growled with jaws agape, and trolls and gnomes and goblins scowled and stared, and wild beast roarings thrilled the blood with fear, and menace muttered in a dangerous tongue. Unshaken, her will pressed on the rigid bars. The gate swung wide with a protesting jar. The opponent powers withdrew their dreadful god. Her being entered into the inner worlds. In a narrow passage, the subconscious gate, she breathed with difficulty and pain and strove to find the inner self concealed in sense. Into a dens of subtle matter packed, a cavity filled with a blind mass of power, an opposition of misleading gleams, a heavy barrier of unseen sight. She forced a way through body to the soul. Across a perilous border line, she passed where life dips into the subconscious dusk, or struggles from matter into chaos of mind, a swam with elemental entities.
and fluttering shapes of vague half-bodied thought and crude beginnings of incontinent force. Page 490. At first, a difficult narrowness was there, a press of uncertain powers and drifting wills, for all was there, but nothing in its place. At times an opening came, a door was forced, she crossed through spaces of a secret self, and trod in passages of inner time. At last she broke into a form of things, a start of finiteness, a world of sense. But all was still confused, nothing self-found. Soul was not there, but only cries of life. A thronged and clamorous air environed her. A horde of sounds defied significance, a dissonant clash of cries and contrary calls. A mob of visions broke across the sight, a jostled sequence lacking sense and suit. Feelings pushed through a packed and burdened heart. Each forced its separate, inconsequent way, but cared for nothing but its ego's drive. A rally without key of common will. Those stared at thought and pulled at the taut brain as if to pluck the reason from its seat and cast its corpse into life's wayside drain. So might forgotten lie in nature's mud, abandon the slain sentinel of the soul. So could life's power shake from it mind's rule.
Nature renounced the spirit's government, and the bare elemental energies make of the sense a glory of boundless joy, a splendor of ecstatic anarchy, a revel mighty and mad of utter bliss. This was the sense instinct void of soul, or when the soul sleeps hidden, void of power, but now the vital Godhead wakes within and lifts the life with a supernal touch. But how shall come the glory and the flame if mind is cast away into the abyss? For body without mind has not the light, the rapture of spirit sense, the joy of life, all then becomes subconscient tenebrous. Inconscience puts its seal on nature's page, or else a mad disorder whirls the brain, posting along a ravaged nature's roads, a chaos of disordered impulses in which no light can come, no joy, no peace. This state now threatened, this she pushed from her. Page 491. As if in a long, endless, tossing street, one driven mid a trampling, hurrying crowd, hour after hour she trod without release, holding by her will the senseless mute at bay. Out of the dreadful press she dragged her will, and fixed her thought upon the Saviour name. Then all grew still and empty. She was free. A large deliverance came, a vast calm space. Awhile she moved through a blank tranquillity of naked light from an invisible sun, a void that was a bodiless happiness, a blissful vacuum of nameless peace.
But now a mightier danger's front drew near, the press of bodily mind, the inconscious brood of aimless thought and will had fallen from her. Approaching loomed a giant head of life, ungoverned by mind or soul, subconscient, vast. It tossed all power into a single drive. It made its power a might of dangerous seas, into the stillness of her silent self, into the whiteness of its muse of space, a spat, a torrent of the speed of life, broke like a wind-lash driven mob of waves, racing on a pale flow of summer sand. It drowned its banks a mountain of climbing waves. Enormous was its vast and passionate voice. Page 492. It cried to a listening spirit as it ran, demanding God's submission to chainless force, a deaf force calling to a status dumb, a thousand voices in a muted vast. It claimed the heart's support for its clutch at joy, for its need to act, the witness soul's consent, for its lust of power, a neutral being sealed into the wideness of her watching self. It brought a grandiose gust of the breath of life. Its torrent carried the world's hopes and fears, all lives, all nature's dissatisfied hungry cry,
and the longing all eternity cannot fill. It called to the mountain secrecies of the soul, and the miracle of the never dying fire. It spoke to some first inexpressible ecstasy hidden in the creative beat of life. Out of the nether unseen deeps it tore its lure and magic of disordered bliss. Into earth light poured its maze of tangled charm and heady draught of nature's primitive joy, and the fire and mystery of forbidden delight drunk from the world libido's bottomless well. And the honey-sweet poison wine of lust and death, but dream a vintage of glory of life's gods, and felt as celestial rapture's golden sting, the cycles of the infinity of desire, and the mystic that made an unrealized world wider than the known and closer than the unknown, in which hunt forever the hounds of mind and life, tempted a deep dissatisfied urge within too long for the unfulfilled and ever far, and make this life upon a limiting earth a climb to earth's summits, vanishing in the void, a search for the glory of the impossible. It dreamed of that which never has been known. It grasped at that
which never has been won. It chased into an Elysian memory, the charms that flee from the heart soon lost delight. Page 493. It dared the force that slays, the joys that hurt, the imaged shape of unaccomplished things, and the summons to a Circean transmuting dance, and passion's tenancy of the courts of love, and the wild bees ramp and roam with beauty and life. It brought its cry and surge of opposite powers, its moments of the touch of luminous plains, its flame ascensions and sky-pitched vast atoms, its fiery towers of dream built on the winds, its sinking towards the darkness and the abyss, its honey of tenderness, its sharp wine of hate, its changes of sun and cloud, of laughter and tears, its bottomless danger pits and swallowing gulfs, its fear and joy and ecstasy and despair, its occult wizardries, its simple lines, and great communions and uplifting moves, its faith in heaven, its intercourse with hell. These powers were not blunt with the dead weight of earth, they gave ambrosia's taste and poison's sting. There was an order in the gaze of life that saw heaven blue in the grey hair of night. The impulses Godward soared on passion's wings, mind's quick-paced thoughts floated from their high necks, a glowing splendor as of an irised mane, a parure of pure intuition's light, its flame foot gallop they could imitate, mind's voices mimicked inspiration's stress, its ictus of infallibility, its speed and lightning heaven leap of the gods.
its speed and lightning heaven leap of the gods, a trenchant blade that showed the nets of doubt. Its sword of discernment seemed almost divine, yet all that knowledge was a borrowed sun's. The form that came were not heaven's native birds. An inner voice could speak the unreal's word, its poisons dangerous and absolute could mingle poison with the wine of God. Page 494. On these high shining backs falsehood could ride. Truth lay with delight in error's passionate arms, gliding downstream in a blithe gilded barge. She hedged her ray with a magnificent lie. Here, in life's nether realms, all contraries meet. Truth stares and does her works with bandaged eyes, and ignorance is wisdom's patron here. Those galloping hoofs in their enthusiast speed could bear to a dangerous intermediate zone where death walks wearing a robe of deathless life. Or they enter the valley of the wandering gleam, whence captives or victims of the spacious ray. Souls trapped in that region never can escape. Agents, not masters, they serve life's desires, toiling forever in the snare of time. Their bodies born out of some nihil's womb, ensnared the spirit in the moment's dreams, then perish vomiting the immortal soul out of matter's belly into the sink of naught. Yet some uncaught, unslain can verily pass, carrying truth's image in a sheltered heart, pluck knowledge out of error's screening grip, break paths through the blind walls of little self, then travel on to reach a greater life. All this stream past her, and seemed to her vision's sight as if around a high and voiceless isle a clamour of waters from far unknown hills swallowed its narrow banks in a crowding waves and made a hungry world of white, wild foam. Hastening a dragon with a million feet, its foam and cry a drunken giant's din, tossing a mane of darkness into God's sky. It ebbed,
receding into a distant roar. சாவித்ரி மகாகாவிய சாரம் திரு M.P. பண்டிட் அவர்களின் விளக்க உரையின் தமிழாக்கம். சர்க்கம் 3. அகத்தேயுள்ள நாடுகளுக்குள் நுழைதல். சாவித்ரி உள்ளார்ந்த ஒரு இயக்கத்தின் மூலமாக மனதின் ஓயாது குறுக்கின்ற ஹோம் என்ற ஒலிக்கப்பால் சென்று ஒரு சந்தடியற்ற அமைதியான இடத்திற்குள் நுழைகிறாள். அங்கே எல்லாம் வெறுமையாக உள்ளது. மிக தொலைவில் உள்ள அவளுடைய பாதையை அவள் கண்டுபிடிக்க முயலும்போது அவள் ஒரு குரலை கேட்கிறாள். அது கூறுகிறது, நீ கண்டெய்த விரும்புவது மனிதனுடைய நலம் கருதியே அன்றி உன் ஒருத்தியின் நலனிற்காக மட்டுமல்ல. இறைவன் மனித பண்புகளை புனைந்து கொண்டாலன்றி அவரால் மனிதனை காக்கவியலாது. மனிதனுக்கு ஒளியை கொணர்வதற்கு நீ அவனுடைய அறிவின்மை எனும் இருட்டை ஏற்க வேண்டும். அவனுக்கு பேரின்பத்தை அளிக்க அவனுடைய மனத்துயரை ஏற்றாக வேண்டும். அந்த நோக்கம் நிறைவேற முதலில் உன்னுடைய தூல உடலுக்குள் இருக்கும் தெய்வீக பிறப்புடைய உன்னுடைய ஆன்மாவை கண்டுபிடி. சாவித்ரி தன்னுடைய பௌதீக உடலிலிருந்து அலையென பாய்ந்து வெளியே வந்து அதனுடைய வெளிப்புறத்திற்கு சிறிது தூரத்தில் நின்று தன்னுடைய சூக்ஷ்ம இயல்பின் ஆழங்களுள் உற்று நோக்கி அங்கே அதனுடைய உள்ளார்ந்த பகுதியில் தன்னுடைய இரகசியமான ஆன்மா உள்ளதை அறிகிறாள். அக வாழ்க்கையை பாதுகாக்கும் கதவை தட்டி அதை நெருக்கி தள்ளுகிறாள். உள்ளே இருந்த ஒரு உரத்த குரல் அவளை உடனே மண்ணுலகிற்கு திரும்பி போக கோரி, அப்படி செய்யாவிட்டால் அவள் சித்திரவதைக்கு ஆளாகி கொல்லுவிக்கப்படுவாள் என்று எச்சரிக்கிறது. திகில் உண்டாக்குகிற ஒரு சலனம் ஏற்படுகிறது. வாயிற்படியில் உள்ள ஒரு நாகப்பாம்பு சீறி எழுகிறது. இருட்டின் நாய்கள் உருமுகின்றன. விசித்திரமான பல்வேறு வடிவங்களையுடைய சிறிய உயிரினங்கள் வெறுப்புடன் விரைத்து பார்க்கின்றன. வனவிலங்குகளின் கர்ஜனைகள் சூழ்வெளியை திகில்மயமாக்குகின்றன. சுற்றிலும் அபாயம் சூழ்ந்துள்ளது. இருப்பினும் நடுக்கமேதுமின்றி சாவித்ரி வாயிற்கதவுகளின் தாழ்பாலை விலக்கி கதவை அழுத்தி தள்ளுகிறாள். கண்டனம் தெரிவிக்கும் ஒரு கரகரப்பான ஒலியுடன் அது திறந்து கொள்கிறது. எதிர்க்கும் சக்திகள் பின்வாங்குகின்றன. சாவித்ரி உள்ளார்ந்த உலகங்களுக்குள் நுழைகிறாள். மூச்சு திணறடிக்கும் அரையுணர்வு தலத்தின் நுழைவாயிலின் ஊடாக அவள் சூக்ஷ்ம பொருட்களின் பிரதேசத்திற்குள் நுழைந்து ஆன்மா இருக்கும் இடத்திற்கு வலிந்து வழி பண்ணி கொண்டு செல்கிறாள். முதலில் எல்லாம் ஒரே குழப்பமாக உள்ளது. வாழ்க்கை சடப்பொருளிலிருந்து வெளிப்பட்டு ஏதோ ஒரு தொடக்க நிலையிலுள்ள மனதிற்குள் தோன்ற கடும் முயற்சி செய்கிறது. எதுவும் திட்டமாக அமைக்கப்படவில்லை. அனைத்தும் முனைப்பின்றி மந்த கதியில் இயங்கி உறுதியற்று இருக்கிறது.
அகம் சார்ந்த காலத்தின் இடைவழி நிலத்தினூடாக அவள் சிறிது நேரம் சென்ற பின் அவள் உருவங்களின் வரையறைக்குட்பட்ட தன்மையின் ஆரம்பங்களின் புலனுணர்வுகளின் உலகத்தின் ஆட்சி பரப்பிற்குள் திடீரென்று நுழைகிறாள். ஆனால் ஆன்மா அங்கே இல்லை. அனைத்தும் வாழ்க்கையின் ஆரவாரமாக உள்ளது. குரல்கள், காட்சிகள், இயக்கங்கள் மிகுதியாக உள்ளன. ஆனால் அவற்றை இயக்க மன உறுதி எதுவும் இல்லை. உயிர் சக்தி அதன் ஆதிக்கத்தில் உள்ள புலனுணர்வு உலகத்தை எவ்வித இடையூறுமின்றி தான் ஆள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் விவேகத்தை அதன் அரியணையிலிருந்து இறக்குவதற்கு முயற்சிக்கிறது. சாவித்திரி அச்சுறுத்தும் இந்த நிலைமையை ஒதுக்கித் தள்ளி அவளுடைய சிந்தனையை காக்கும் தெய்வீக திருநாமத்தில் நிலைநிறுத்தி இந்த ஆபத்தான இருண்ட இடைவழியை கடந்து செல்கிறாள். அந்த வேளையில் ஒரு விமோச்சனம் ஏற்படுகிறது. அனைத்தும் சந்தடியற்றதாக காலியாக இருக்கிறது. அவள் ஒரு கிளர்ச்சி தராத சாந்தி, ஒரு வர்ணிக்க முடியாத அமைதி நிலவும் காற்றில்லாத சூன்ய பிரதேசத்தை கடக்கிறாள். மெல்ல மற்றொரு ஆபத்து அடிவானில் உதயமாகிறது. கட்டுக்கடங்காத சக்தியுடன் கூடிய உயிராற்றலின் ஒரு ராட்சச தலை மேலே தெளிவின்றி தோன்றுகிறது. அது கொந்தளிக்கும் ஒரு கடல் போன்று அவளுடைய ஆன்மாவின் அமைதிக்குள் வலிந்து பாய்ந்து அவளுடைய இயல்பை தன் அதிகார ராசையின் தீர்க்கப்படாத பசியின் கூக்குரலின் வெள்ளத்தில் மூழ்குவிக்கின்றது. உலகளாவிய பாலுணர்ச்சியின் உந்துதல் என்னும் கிணற்றின் நீரை ஆவலுடன் பருகி அது இயற்கையின் நாகரீக முதிர்ச்சியற்ற பண்டைய காலத்திய மகிழ்ச்சிகளை நாடுகிறது. அது உயராதார கடவுளரின் மகிமையை பற்றி கனவு காண்கிறது. முடிவற்ற இந்த ஆசையின் திரும்ப திரும்ப வரவல்ல காலவட்டங்கள் தோன்றுகின்றன. உயிர் சக்தியின் இந்த ஆர்வ முனைப்பு பூமியின் பாரத்தால் மழுங்க செய்யப்படுவதில்லை. வாழ்க்கையின் இந்த சக்தி மேலே எழும்போது வாழ்க்கையினுடைய மனதின் எழுச்சியினால் ஏற்படும் ஒரு ஒளிமிக்க தோற்றம் உண்டாகிறது. பிராணமய மனம் உள்ளுணர்வின் ஒளியையும் அதனுடைய தவறிழைக்காத தன்மையும் முன்மாதிரியாக கொண்டு பின்பற்றுகிறது. ஆனால் அந்த ஒளி பொய்மையும் தவறும் கலந்த இரவலாக பெறப்பெற்ற போலியான ஒளி. நில உலகிற்கு கீழேயுள்ள வாழ்க்கையின் இந்த ஆட்சி பரப்பில் எல்லா எதிர்மறைகளும் கலந்துள்ளன. மெய்மை, தவறு, மெய்யறிவு, அறியாமை, மரணம், வாழ்க்கை இவையெல்லாம் விரைவில் தோன்றி மறைகிற மெல்லிய ஒளிக்கதிர் கற்களையுடைய இந்த பள்ளத்தாக்கில் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இப்பிரதேசத்தின் வலையில் அகப்பட்டு கொண்டுள்ள ஆன்மாக்கள் வாழ்க்கையின் ஆசைகளின் முகவர்களாக ஆகிறார்கள். அவற்றின் எசமானர்களாக அல்ல. ஆயினும் சிலர் இடையறா விழிப்புடன் இப்பிரதேசத்தை கடந்து இதைவிட மேன்மையான வாழ்க்கையை அடைகின்றனர். இக்காட்சிகள் அனைத்தும் சாவித்திரியின் மனத்திரையில் திரைப்படம் போல் தோன்றி மறைகின்றன. புயலும் கர்ஜனையும் அடங்குகின்றன. மறுபடியும் அவள் சுதந்திரமான சாந்தமிக்க காற்றை சுவாசிக்கிறாள். Prayer for those who wish to serve the divine. Glory to thee, O Lord, who triumphest over every obstacle.
Grant that nothing in us shall be an obstacle to thy work. Grant that nothing may retard thy manifestation. Grant that thy will may be done in all things and at every moment. We stand here before thee that thy will may be fulfilled in us, in every element, in every activity of our being, from our supreme heights to the smallest cells of the body. Grant that we may be faithful to thee utterly and forever. We would be completely under thy influence to the exclusion of every other. Grant that we may never forget to own towards thee a deep and intense gratitude. Grant that we may never squander any of the marvelous things that are thy gifts to us at every instant. Grant that everything in us may collaborate in thy work and all be ready for thy realization. Glory to thee, O Lord, Supreme Master of all realization. Give us a faith active and ardent, absolute and unshakable in thy victory. Burning brazier, to be the divine love, love powerful, infinite, unfathomable, in every activity, in all the worlds of being. It is for this I cry to thee, O Lord. Let me be consumed with this love divine, love powerful, infinite, unfathomable, in every activity, in all the worlds of being. Transmute me into that burning brazier, so that all the atmosphere of earth may be purified with its flame. Oh, to be thy love infinitely. Prayer to Sri Aurobindo. To thee who has been the material envelope of our Master, to thee our infinite gratitude. Before thee who has done so much for us, who has worked, struggled, suffered, hoped, endured so much, before thee who hast willed all, attempted all, prepared, achieved all for us, before thee we bow down and implore that we may never forget, even for a moment, all we owe to thee. Prayer to Mother India. O our Mother, O Soul of India, Mother who has never forsaken thy children, even in the days of darkest depression, even when they turned away from thy voice, served other masters and denied thee. Now, when they have arisen
and the light is on thy face in this dawn of thy liberation. In this great hour we salute thee. Guide us so that the horizon of freedom opening before us may be also a horizon of true greatness and of thy true life in the community of the nations. Guide us so that we may be always on the side of great ideals and show to men thy true visage as a leader in the ways of the Spirit and a friend and helper of all the peoples. ஸ்ரீ அரவிந்த அன்னையே, இங்கு கூடியிருக்கும் நாங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய பாதார விந்தங்களில் சரணாகதி அடைகின்றோம். இங்கு நாங்கள் குழுமியிருக்கும் காரணம் தங்களுடைய பாதுகாப்பும் தங்களுடைய அரவணைப்பும் தங்களுடைய ஒளியும் தங்களுடைய சக்தியும் இந்த பூவுலகத்தையும் இந்த பூவுலக மக்களின் மீது அருள்மழையாக பொழிய வேண்டும் என்று ஒரு ஆர்வக்குரலை எழுப்புகின்றோம். இந்த ஆர்வக்குரல் ஆரோவில் என்னும் உங்களின் புண்ணிய பூமியிலிருந்து எழுப்பப்படும் ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு பிரார்த்தனை. இந்த பிரார்த்தனையை தாங்கள் ஏற்றருளுமாறு பிரார்த்திக்கின்றோம். அன்னையே, எங்களின் பிரார்த்தனையை தங்களின் பாதார விந்தங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். Thanks for being with this prayer. Thank you. We'll see you tomorrow.